This video on motion of system of particles and rigid bodies work done by torque is brought to you by Study with Scarlett. Okay, இன்னைக்கு நம்ம work done by torque பார்க்கலாம். இது page number 248 ல இருக்கு. Yeah, இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Let us consider a rigid body rotating about a fixed axis. ஒரு rigid body இருக்கு. It is rotating around a fixed axis. So அது rotate ஆயிட்டு இருக்கு. ஒரு circular motionல it is rotating. Okay, இது rotate ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த rigid bodyக்கு நம்ம இப்போ என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போறோம்னா work done by torque கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த rigid body it is rotating. இந்த rigid bodyயை P ன்னு எடுத்துக்கோங்க. Shows a point P rotating about an axis perpendicular to the plane of the page. இந்த பேஜுக்கு perpendicular it is rotating. Okay, and then now a tangential force F is applied to the body. ஒரு tangent or already நான் சொன்னேன் circle க்கு tangent னா என்னன்னா any line which touches the circle. This is a tangent, this is a tangent, this will be a tangent, this will be any line which touches the circle is tangent. Any line that touches the circle is a tangent. So in the body இந்த bodyல இந்த partல இந்த bodyல ஒரு tangential force நம்மளுக்கு act ஆகுது. அந்த tangential force என்னன்னா அத நம்ம F எடுத்துருக்காங்க. ஓகே, so F ன்னு எடுத்துருக்காங்க. அந்த tangential force வந்து இங்க இப்படி it is acting like this, it is touching the circle, so this is taken as F. It produces a small displacement in the body and the small displacement ds ன்னு எடுத்துருக்காங்க. ds here is just the small displacement, so it is the small displacement. Okay, yeah, now it produces a small displacement, the work done by the force. In the small displacement it produces a small work done. இத நம்ம ஒரு work done எடுத்துருக்காங்க. It produces a small work done, and then in the small displacement or small work done produce பண்ணுது. இந்த small work done is taken as dw. So work done நால என்னது, it is of course force into displacement. Here force is taken as F and displacement is ds. Therefore F dot ds is our small work done. And then as the distance ds, the angle of rotation d theta and radius r are related by the expression. This is an expression. இங்க வந்து என்னதுன்னா center of the circle in the part rotate ஆகுறதுல it will be making an angle theta, small angle, so we will be taking it this as d theta, and this is the radius of the circle. So radius r இருக்கு. Radius r is defined as the displacement, small displacement divided by the small angle d theta. இது வந்து நமக்கு radius, and then therefore the small displacement ds is equal to r d theta. So நம்ம dw equal to f dot ds க்கு பதிலா r d theta எழுதிக்கலாம். Okay, f r d theta, dw equal to f dot r d theta, dw equal to f r d theta. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் torque equal to என்னது, Fr is torque, that is force into that radius. So Fr is torque. அதனால நம்ம என்ன எழுதலாம், dw is equal to torque into d theta எழுதலாம். Okay, this expression gives that work done by the external torque which acts on the body rotating about the fixed axis through that angle d theta. So this is our work done. ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொன்னோம், dw equal to f dot ds சொல்லிட்டோம். பட் அதில் இருந்து நம்ம r equal to ds by d theta எடுத்து and then ds is equal to r d theta போட்டதுனால நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும். இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம்னா work done by the external torque என்னன்னா work done by the external torque, ஒரு external torque or external force வந்து ஒரு பாடி மேல ஒரு பார்ட்ல ஒரு work done பண்ணதுன்னா அந்த work done வந்து dw is equal to t torque into d theta. Okay, fixed axis through an angle d theta, அதுதான் dw equal to torque into d theta. This is our equation, dw equal to torque into d theta, that is dw equal to f dot ds. இது வந்து அவ்வளோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான question. This may be a 3 mark question. So இதை நீங்கள் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, டயக்ராம் எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. யா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்டடி வித் ஸ்காலர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.